హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము WH క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇంతకుముందు వీడియోలో మనము ఎస్ ఆర్ నో ప్రాక్టీస్ సెంటెన్సెస్ చేసాం. పాజిటివ్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఎలా ఆన్సర్ చెప్పాలి, నెగటివ్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఎలా ఆన్సర్ చెప్పాలి అనేది ఇంతకుముందు వీడియోలో నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు WH ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, WH క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఒక సమాధానమే చెప్తుంది. వేర్ డిడ్ యూ గో? ఐ వెంట్ టు ద మూవీ అంటే, ఇజంట్ ఇట్? అక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. సో ఈ WH క్వశ్చన్స్ మనము ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అడుగుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో WH క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగాలనేది మనము నేర్చుకోబోతున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ప్రెజెంట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో స్టార్ట్ చేసి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ వరకు మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. జాగ్రత్తగా వినండి. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ నుంచి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వరకు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఫస్ట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్లో రాస్తాను, తర్వాత వాటిని మనము చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఎలా చేంజ్ చేయాలనేది మనము ఇక్కడ నేర్చుకోబోతున్నాం. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ కీప్ వ్యూయింగ్. The future perfect tense. WH questions: what, where, when, why, who, which, whose, whom, how. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, first one. ఈరోజు మనం పైలట్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. పైలట్ గురించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం. నంబర్ 1, వాట్ డస్ ఏ పైలట్ do? A pilot flies aeroplanes. Second one, where does a pilot fly aeroplanes? A pilot flies aeroplanes in the air from one place to another. Third one, when does a pilot fly aeroplanes? A pilot flies aeroplanes when he is on duty. Fourth one, why does a pilot fly aeroplanes? A pilot flies aeroplanes to take passengers safely to their destination.
Next, fifth one. Who flies aeroplanes? A pilot flies aeroplanes. Sixth one. Which planes does a pilot fly? A pilot flies different aeroplanes based on his experience. Seventh one. With whose authority does a pilot fly aeroplanes? A pilot flies aeroplanes with the government's authority. Eighth one. With whom does a pilot fly aeroplanes? A pilot flies aeroplanes with the co-pilot and flight crew members and pilot crew. Ninth one. How does a pilot fly aeroplanes? A pilot flies aeroplanes with in collaboration with the ground staff. సో ఇక్కడ మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మనము ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ రాసాము. వీటి అర్థాలు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. తర్వాత మనము వాటిని మారుస్తూ ఉన్నాం. సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూయస్, పాస్ట్ కంటిన్యూయస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూయస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడి వరకు మనము ఎలా అడిగేది అనేది నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, వాట్ డస్ అ పైలట్ డూ? ఒక పైలట్ ఏం చేస్తాడు? ఓ పైలట్ విమానాలు నడుపుతాడు. వేర్ డస్ అ పైలట్ ఫ్లై ఏరోప్లేన్స్? ఒక పైలట్ ఏరోప్లేన్లు ఎక్కడ నడుపుతాడు? A pilot flies aeroplanes in the air from one place to another. ఓ పైలట్ విమానాలని గాలిలో తీసుకెళ్తాడు, ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి తీసుకెళ్తాడు. ఓకే, when does a pilot fly aeroplanes? ఒక పైలట్ ఎప్పుడు విమానాలని నడుపుతాడు? A pilot flies aeroplanes when he is on duty. ఓ
ఓ పైలట్ డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు విమానాల్ని నడుపుతాడు. వై డస్ అ పైలట్ ఫ్లై ఏరోప్లేన్స్? ఒక పైలట్ విమానాలని ఎందుకు నడుపుతాడు? A pilot flies aeroplanes to take passengers safely to their destination. ఓ పైలట్ ప్రయాణికుల్ని ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి తీసుకెళ్ళడానికి విమానాలని నడుపుతాడు. Who flies aeroplanes? విమానాలు ఎవరు నడుపుతారు? A pilot flies aeroplanes. ఓ పైలట్ విమానాలని నడుపుతాడు. Which planes does a pilot fly? ఓ పైలట్ ఏ ప్లేన్లు నడుపుతాడు? A pilot flies different aeroplanes based on his experience. అతని అనుభవంతో ఆయన వేరే వేరే విధమైన ప్లేన్లని నడుపుతాడు. With whose authority does a pilot fly aeroplanes? ఎవరి యొక్క ఆజ్ఞతో అతను ప్లేన్లు నడుపుతాడు? గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఆజ్ఞతో అతను ప్లేన్లు నడుపుతాడు. With who does a pilot fly aeroplanes? పైలట్ ఎవరితో విమానాలని నడుపుతాడు? A pilot flies aeroplanes with a co-pilot and flight crew members. ఓ పైలట్ తనతో ఉన్న కో-పైలట్ మరియు ఆ ఫ్లైట్లో పనిచేసే వారితో అతను ప్లేన్లు నడుపుతాడు. How does a pilot fly aeroplanes? ఒక పైలట్ విమానాన్ని ఎలా నడుపుతాడు? A pilot flies aeroplanes in collaboration with the ground staff. కిందున్న స్టాఫ్తో అతను మాట్లాడుతూ కలిసి అతను విమానాలని నడుపుతాడు. సో ఇక్కడ మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ చేసాము. ఇప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్. What did a pilot do? A pilot flew aeroplanes. Where did a pilot fly aeroplanes? A pilot flew aeroplanes in the air from one place to another. When did a pilot fly aeroplanes? A pilot flew aeroplanes when he was on duty. Why did a pilot fly aeroplanes? A pilot flew aeroplanes to take passengers safely to their destination. Who flew aeroplanes? A pilot flew aeroplanes. Which planes did a pilot fly? A pilot flew different aeroplanes based on his experience. With whose authority did a pilot fly aeroplanes? A pilot flew aeroplanes with the government's authority. With who did a pilot fly aeroplanes? A pilot flew aeroplanes with a co-pilot and flight crew members. How did a pilot fly aeroplanes? A pilot flew aeroplanes in collaboration with the ground staff. Now, simple future. What will a pilot do? A pilot will fly aeroplanes. Where will a pilot fly aeroplanes? A pilot will fly aeroplanes in the air from one place to another. When will a pilot fly aeroplanes? A pilot will fly aeroplanes when he is on duty. Why will a pilot fly aeroplanes? A pilot will fly aeroplanes to take passengers safely to their destination. Who will fly aeroplanes? A pilot will fly aeroplanes. Which planes will a pilot fly? A pilot will fly different aeroplanes based upon his experience. With whose authority will a pilot fly aeroplanes? A pilot will fly aeroplanes with the government's authority. With who will a pilot fly aeroplanes? A pilot will fly aeroplanes with a co-pilot and flight crew members. How will a pilot fly aeroplanes? A pilot will fly aeroplanes in collaboration with the ground staff. ఇప్పుడు present continuous. What is a pilot doing? A pilot is flying aeroplanes. Where is a pilot flying aeroplanes? A pilot is flying aeroplanes in the air from one place to another. When is a pilot flying aeroplanes? A pilot is flying aeroplanes when he is on duty. Why is a pilot flying aeroplanes? A pilot is flying aeroplanes to take passengers safely to their destination. Who is flying aeroplanes? A pilot is flying aeroplanes. Which planes is a pilot flying? A pilot is flying different planes based on his experience. With whose authority is a pilot flying aeroplanes? A pilot is flying aeroplanes with the government's authority. With who is a pilot flying aeroplanes? A pilot is flying aeroplanes with a co-pilot and flight crew members. How is a pilot flying aeroplanes? A pilot is flying aeroplanes in collaboration with the ground staff. Next, past continuous.
What was a pilot doing? A pilot was flying aeroplanes. Where was a pilot flying aeroplanes? A pilot was flying aeroplanes in the air from one place to another. When was a pilot flying aeroplanes? A pilot was flying aeroplanes when he was on duty. Why was a pilot flying aeroplanes? A pilot was flying aeroplanes to take passengers safely to their destination. Who was flying aeroplanes? A pilot was flying aeroplanes. Which planes was a pilot flying? A pilot was flying different aeroplanes based on his experience. With whose authority was a pilot flying aeroplanes? A pilot was flying aeroplanes with the government's authority. With who was a pilot flying aeroplanes? A pilot was flying aeroplanes with a co-pilot and flight crew members. How was a pilot flying aeroplanes? A pilot was flying aeroplanes in collaboration with the ground staff. Future continuous. What will a pilot be doing? A pilot will be flying aeroplanes. Where will a pilot be flying aeroplanes? A pilot will be flying aeroplanes in the air from one place to another. When will a pilot be flying aeroplanes? A pilot will be flying aeroplanes when he will be on duty. Why will a pilot be flying aeroplanes? A pilot will be flying aeroplanes to take passengers safely to their destination. Who will be flying aeroplanes? A pilot will be flying aeroplanes. Which planes will a pilot be flying? A pilot will be flying different aeroplanes based on his experience. With whose authority will a pilot be flying aeroplanes? A pilot will be flying aeroplanes with the government's authority. With whom will a pilot be flying aeroplanes? A pilot will be flying aeroplanes with a co-pilot and flight crew members. How will a pilot be flying aeroplanes? A pilot will be flying aeroplanes in collaboration with the ground staff. Now present perfect. What has a pilot done? A pilot has flown aeroplanes. Where has a pilot flown aeroplanes? A pilot has flown aeroplanes in the air from one place to another. When has a pilot flown aeroplanes? A pilot has flown aeroplanes when he is on duty. Why has a pilot flown aeroplanes? A pilot has flown aeroplanes to take passengers safely to their destination. Who has flown aeroplanes? A pilot has flown aeroplanes. Which planes has a pilot flown? A pilot has flown different aeroplanes based on his experience. With whose authority has a pilot flown aeroplanes? A pilot has flown aeroplanes with the government's authority. With whom has a pilot flown aeroplanes? A pilot has flown aeroplanes with the co-pilot and flight crew members. How has a pilot flown aeroplanes? A pilot has flown aeroplanes with the collaboration with the ground staff. Past perfect. What has a pilot done? What had a pilot done? A pilot had flown aeroplanes. Where had a pilot flown aeroplanes? A pilot had flown aeroplanes in the air from one place to another. When had a pilot flown aeroplanes? A pilot had flown aeroplanes here and he had been on duty. Why had a pilot flown aeroplanes? A pilot had flown aeroplanes to take passengers safely to their destination. Who had flown aeroplanes? A pilot had flown aeroplanes. Which planes had a pilot flown? A pilot had flown different aeroplanes based on his experience. With whose authority had a pilot flown aeroplanes? A pilot had flown aeroplanes with the government's authority. With whom had a pilot flown aeroplanes? A pilot had flown aeroplanes with a co-pilot and flight crew members. How had a pilot flown aeroplanes? A pilot had flown aeroplanes in collaboration with the ground staff. Let's move on to the future perfect. What will a pilot have done? A pilot will have flown aeroplanes. Where will a pilot have flown aeroplanes? A pilot will have flown aeroplanes in the air from one place to another. When will a pilot have flown aeroplanes? A pilot will have flown aeroplanes when he will have been on duty.
Why will a pilot have flown aeroplanes? A pilot will have flown aeroplanes to take passengers safely to their destination. Who will have flown aeroplanes? A pilot will have flown aeroplanes. Which planes will a pilot have flown? A pilot will have flown different aeroplanes based on his experience. With whose authority will a pilot have flown aeroplanes? A pilot will have flown aeroplanes with the government's authority. With whom will a pilot have flown aeroplanes? A pilot will have flown aeroplanes with a co-pilot and flight crew members. How will a pilot have flown aeroplanes? A pilot will have flown aeroplanes in collaboration with the ground staff. So this is how you keep on practicing from one tense to another. Okay? ఒక టెన్స్ నుంచి ఇంకో టెన్స్కి ఇలా మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనము అన్ని టెన్స్లు నేర్చుకోవాలి. మీరు ఇంకా ఎక్కువగా నేర్చుకోవాలంటే నేను ఒక 350 పేజెస్ బుక్ ఇంటర్నెట్లో పెట్టాను. మీరు దాన్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం ఏ పాఠం అయితే మనం చదువుతున్నామో నేర్చుకుంటున్నామో మీరు ఆ పాఠానికి వెళ్ళి మీరు కూడా ఇంకా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయమని కోరుతున్నాను. అదేలాగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు గట్టిగా పలికితే అది మనకి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఎగ్జామ్ రాయటం లేదు, మనము మాట్లాడబోతున్నాం. ఆ మాటలు మనకి ఫ్రీగా రావాలంటే మనము గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూయస్ టెన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే తెలుగు విద్యార్థులందరికీ నమస్కారం. కేవలం 60 రోజుల్లో మీరు నా అన్ని వీడియోలు చూడడం ద్వారా సులభంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలరు. మీరు నా వీడియోలు ఫ్రీగా చూడడానికి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి. మీ మిత్రులకు మరియు మీ శ్రేయోభిలాషులకు తెలపడానికి ఈ షేర్ బటన్ నొక్కండి. ఈ వీడియోలు చూసిన వారు లైక్ బటన్ నొక్కడం ద్వారా మీరు నాకు ధన్యవాదాలు తెలిపినట్టు భావిస్తాను.